Ishvara Prasadam. Shanishvara Prasadam, Ishvara Prasadam. We offered the prasadam to Lord Ishvara now. Shanishvara Prasadam, Ishvara Prasadam. Today is Saturday, so whatever prasadam we offered to Shaniswaran, it's also the prasadam offered to Lord Ishvara. Guru Smaranam. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahmam, Tasmai Sri Gurave Namaha. Sarva Vidamana தடைகளும் நீங்கி எடுக்கின்ற முயற்சிகளுக்கெல்லாம் வெற்றி அடைவதற்கு குருவே துணை, குருவே ஒளி, குருவே வழி, குருவே வெற்றி. So whatever the efforts we make, let's all the obstacles go away, and to achieve success we want the Guru. Guru is the guide for us, Guru is the supporter of us, Guru is the light, and Guru is the path. குருவே உணருவோம், குருவோடு ஒட்டுவோம், குருவோடு கூடி உயர்ந்து வாழுவோம். Let's realize the Guru, let's be associated with Guru, let's lead a uplifted life with Guru. அதுவே குருர் பிரம்மா, குருர் விஷ்ணு, குருர் தேவோ மகேஸ்வரஹ, குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மம், தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. That is the prayer to Guru. அது எல்லாத்துக்கும் ஆரம்பத்தில் குருவை முன்னுக்கு வச்சுக்கணும். That is the reason for every action we keep the Guru in the forefront. நம்ம எங்கே போனாலும் முதல்ல வெளிச்சம் தானே பார்க்குறோம். Wherever we go, before we proceed or before we start anything, what we need the light. வெளிச்சம் இருந்தால் தான் வேலையெல்லாம் நடக்கும். If we have the light only, we can carry out any actions. அதை நம்ம விளக்கு தான் முதல்ல ஏற்றி வைக்கிறோம். First and foremost, we always light the lamp. இப்போ ஒரு கோவிலாக இருந்தாலும் கோவில் திறந்த உடனே விளக்கு தான் ஏற்றி வைப்பாங்க. Even in a temple, before they start any ritual, when they open the temple very first thing in the morning, they immediately light the lamp. அப்போ தான் கர்ப்பகிரகத்துக்குள்ளே இருக்கிற சுவாமி எல்லாருக்கும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். Then only the devotees can see the deity in the sanctum sanctorum. அப்புறம் தான் நிர்மால்யம், எண்ணெய் ஆடுவது, அபிஷேக சேவைகள், மலர் நிவேத்தியங்கள், உஷ பூஜைகள், அப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஆரம்பிக்கும். After that only many of the rituals take place step by step. அப்போது பிராமணனும் இருக்கிறாங்க, பகவானும் இருக்கிறாங்க, பக்தர்களும் இருக்கிறோம். இதுக்கெல்லாம் ஆதாரமாயிட்டு ஒரு வெளிச்சம் அதுக்குள்ளே இருக்கணும். In the temple we have Brahmins who perform the rituals, they are devotees, the deity, but for everything there's a flame in the temple. பிராமணனுக்கு சேவை செய்யணும்னாலும், பிராமணன் செய்கிற சேவை பகவான் ஏற்றுக்கொள்ளணும்னாலும், அதன் மூலம் பக்தர்கள் நன்மை அடையணும்னாலும் அதுக்குள்ள ஒரு வெளிச்சம் வேணும்ல. So if Brahmin to perform his service or rituals, and the deity to accept those services, and the devotees who can witness and enjoy, we need the flame, that light inside the temple. அந்த வெளிச்சம் தான் நம்ம பார்க்கணும். That light we must always see. ஒரு கோவிலுக்கு போனால் கூட விளக்கு போட்டு கும்பிடுங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்கு. Often when you visit temple, before you pray, the advice given is light a lamp and pray. சர்வத்திர துக்கங்களுக்கும் துரிதங்களுக்கும் பரிகாரமாக்கும் தீபம். Lighting a lamp will remove all the obstacles and hardship, and that is the solution for all hardships. அக்னி தான் எல்லாத்தினுடையும் பிராண சக்தி. The fire is the life force of everything. நம்மளை உணர்த்துவது அக்னி தான். Fire make us realize. நம்மளை உயர்த்துவது அக்னி தான். Fire make us uplift. நம்மளை உன்னதமான நிலைமைக்கு அழைத்து கொண்டு வருவதும் அக்னி தான். Fire take us to an elevated position. அப்போது அக்னிக்கு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். Therefore we must give utmost importance to the fire. அக்னி தான் குரு.
That fire is Guru. அதான் சூரிய பகவான் தான் இந்த பிரம்மாண்டத்துக்கு குருநாதன். So, sun is the Guru for the entire cosmos. அதான் சனி பகவான் சூரிய புத்திரன் என்று கூட சொல்லலாம். According to the Puranas, Sani, the planet Sani, is the son of sun. அப்போ നമ്മളെല്ലാം വിളക്കേറ്റി വെച്ച് വേലയെ തുടങ്ങും വിധത്തിൽ വാഴണം എല്ലാ കാലവും. So, therefore, beloved devotees, all of us must lead a life in such a way, before we commence anything, we must light a lamp and proceed any activities we want to undertake. ഉണർന്ന ഗുരുനാഥനും നമ്മളെ ഉണർത്തുகின்ற ഗുരുനാഥനും നമ്മളെ ഉന്നതமான நிலைமைக்கு உயர்த்துகின்ற குருநாதனும் எல்லாம் அந்த விளக்கு தான். In that light, we can see the Master who made us realized, the Master who is making us realized, and the Master who is going to uplift us. All are in that flame. குரு ஸ்மரணத்தோடும் குரு தரிசனத்தோடும் குரு சேவையோடும் நம்ம வாழ்க்கை அப்படியே லயம் ஆயிட்டோம்னா அதுக்குள்ள எல்லாமே நமக்கு அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். If our life merge with the thought of Guru, chanting of name, Guru's name, and the services to Guru, then in the life we will have everything. தெளிமை தருவார் குருநாதன். Guru give us clarity. தூய்மையை தருவார் குருநாதன். Guru give us purity. நன்மையை தருவார் குருநாதன். Guru give us positive outcomes. நமக்கு தெளிமை வரணும், தூய்மை வரணும், நன்மை வரணும். We want clarity, purity, and the positive outcomes. நமக்கு தெளிமை ரொம்ப வேணும்ல. We need the clarity very much. தெளிமை இல்லாமல் ஒன்றுமே நடக்காது. Without clarity, we won't be able to undertake anything. அந்த தெளிமை வந்தால் தான் தூய்மை வரும். If we have that clarity only, we have the purity. தெளிமை வராமல் நம்மளுக்கு தூய்மை வராது. Without clarity, no purity. நான் விளக்கு ஏற்றி வச்சுட்டு தான் அபிஷேகங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு தூய்மைப்படுத்துகிறோம். That when we, even in the temple, before any proceeding, we light the lamp, then only we are beginning the action of purification. நமக்கு தெளிமை என்றது சந்தேகங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் ஒரு நிறைவான மனதோடு நம்ம வாழ்கிறோம்ல, அதுதான் உண்மையான தெளிமை. The clarity means without any doubts we are leading in the life. எது நடந்தாலும் எது நடக்கணும்னாலும் நம்ம ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி நம்மளோட அந்தராத்மாவை திருப்திப்படுத்துவதுண்டு. Whatever happened or not happened, we able to maintain our inner balance by chanting a mantra. எல்லாம் சரியாகும். With the faith, everything will be okay soon. எல்லாம் சரியாகும். Everything will be okay. ரொம்ப விசேஷமான மந்திரம். That is the biggest and very special mantra. இந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு நம்ம அந்தராத்மாவை ரொம்ப திருப்திப்படுத்தணும். We say this mantra and make our heart happy. ஏன்னா எதுவும் சரியாகலைன்னு சொல்லும்போது அந்த அந்தராத்மா ரொம்ப துன்பப்படும். When we complain, nothing is happening my way, then our inner heart, inner self is suffering. எப்போவுமே நம்மளோட அந்தராத்மாவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும். We must be always support to our inner self. நந்திகேஷன் சிவனுக்கு சேவை செய்கிற மாதிரி. It's like Lord Nandi, so that celestial bull service to Lord Shiva. நந்திகேஷன் எப்போவுமே பரமேஸ்வரனுக்கு ரொம்ப ஆறுதல் கொடுப்பார். Nandi, the celestial bull, is always supportive of Lord Shiva. சிவன் கூட சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு இருந்ததுண்டு. There are times when Lord Shiva also felt uncomfortable. அப்போ நந்திகேஷன் பக்கத்தில் இருந்துட்டு எல்லாம் சரியாகும் மகேஸ்வரான்னு சொல்லி கொண்டிருப்பார். Then the Nandi, the celestial bull, keep on assuring Lord Shiva everything will be okay. பார்த்தீங்களா, அந்த நந்திகேஷன் மாதிரி நம்ம அந்தராத்மா தானே பரமேஸ்வரன். So what we have to do, we have to be like that the Nandikeshwara or Nandi, the celestial bull, and our inner self is Lord Shiva. அந்த அந்தராத்மா கூட இருக்கிற நந்திகேஷன் என்றது நம்மளோட டிவோஷன் தான். What is our inner self is Parameswaran. Who stays with that Parameswaran is our devotion. That the Nandikeshwaran is the devotion. அந்த தெளிமை தான் டிவோஷன். That when we have the clarity, that lead us to the devotion. நந்திகேஷனுக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை, ரொம்ப தெளிமையா இருக்கிறார். That Nandi, the celestial bull, does not have any doubts. He is completely clear.
சர்வம் சிவமயம் என்றதை உணர்ந்திருக்கிறார். He focused everything and realized everything is the form of Lord Shiva. சிவனுடைய ஒவ்வொரு நடனத்திலையும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்குன்னா, ஒவ்வொரு பாவத்திலையும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்குன்னு நந்திகேஸ்வருக்கு தெரியும். He knows when the Lord Shiva, when he danced, there are 108 different forms and everything. He knows each and every form has a meaning. சிவத்தோடு இருந்து சிவத்துக்கு ஆறுதல் ஊட்டுவது நந்திகேஸ்வரர் சதா. Nandi, the Lord, the celestial bull, he is always with Lord Shiva and constantly supporting Lord Shiva. அந்த தெளிமையான நிலைமை நமக்கு எப்பவுமே ரொம்ப தூய்மையான வாழ்க்கையை கொடுக்கும். That clear mind will give us a pure life. அந்த தெளிமையான நிலைமையை நம்ம அடையணும். We need that clear mind, the clarity. Our mind is full of, our mind is without any doubts. We need to reach that stage. அந்த தெளிமையான நிலைமை அடைவதற்கு தான் நம்ம குருவை நாடிக்கொண்டு குருவோடு இருந்து குருவுக்குள்ள வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். For that clarity only we approach Guru, be with Guru and leading the life with Guru. அதனால தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி தெளிமை வேணும். அந்த தெளிமை ஊட்டி தருவதும் அந்த தெளிமையோடு நம்மளை எல்லாம் உயர்த்துவதும் குருநாதன். First and foremost, what is important in our life is clarity. The Guru is always give us that clarity. He always lead the life with clarity and he always uplift us. வாழ்க்கை எப்பவுமே ஒளிமயமாக இருக்கணும். Our life should be always bright. அது ரொம்ப தெளிமையாக இருக்கணும். Our life should be very clear. அதுதான் நமக்கு முதல்ல வேணும். That is the first and foremost thing we need. நம்ம இந்த கையில் இருக்கிற விரலை வச்சுட்டு காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் எண்ணிக்கொண்டே இருக்கும். 1 2 3 4 5 6. Often we are counting for something even with our limited knowledge. இந்த கணக்குகளெல்லாம் ஒன்றுமே நம்ம வாழ்க்கைக்கு சில நேரத்தில் சப்போர்ட்டிவாக இல்லை. All the plans we make, all the calculation we make may not support to our life. எல்லாம் ஒரு செகண்டில் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய நிலைமை நிறைய. Everything can change within a second. எத்தனையோ பயணங்களே நம்ம மாற்றி அமைச்சிருக்கிறோம். Often many journeys we altered it. எத்தனையோ ஃபங்க்ஷன் நம்ம மாற்றி அமைச்சிருக்கோம். Many function we postponed it, which altered the date. அப்போ வாழ்க்கையில் எத்தனையோ மாற்றங்கள் வந்திருக்குன்னு தெரியுமா? நமக்கு போட்ட கணக்குகள் எல்லாம் தவறு. அதனால தான் அந்த மாற்றங்கள் நிறையா வந்திருக்கு. In our life we encountered many changes. Why? Because the calculation, the account what we had, it's wrong. நல்லா நடக்கணும், நடக்கிறதோட ஒத்துழைக்கணும். அதுக்கு நல்லா நடக்கணும், நடக்கிறதை உணர்ந்து நடக்கிறதோட நடந்து நடக்கிறதோட ஒத்துழைச்சு நல்லபடியாக நடக்கணும். So we want the good positive thing to happen. For that we need to be with a positive thing. We must cooperate with the positive thing and enjoy that positive outcome. இதுக்கெல்லாம் நமக்கு தெளிமை வேணும். For everything we need the clarity. தெளிமை இருந்தால் நம்மளோட வாழ்க்கையை ரொம்ப சுபிக்ஷமாக இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறோம். If we have clarity, our life will be prosperous. இந்த தெளிமை ஒரு பூர்ணமான நிலையில் இருக்கணும். We need that clarity in a complete state. இந்த பூர்ண சந்திரன்னு சொல்லும்ல, It's like a full moon. அந்த மாதிரி இருக்கணும். We want our clarity like that. நம்ம இந்த அறகுறையாக இருந்துக்கிட்டு ஆண்டவன் என்ன கவனிக்கலைன்னு சொல்லக்கூடாது. With the half knowledge and the things may not be the way you wanted it, then you can't complain the God. நம்ம இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் சரி ஆண்டவன் தான் நம்மளை கவனிக்கிறார். Whether we have or not or wherever we are, God is looking after us. அதுதான் உணரணும். We must realize that. இந்த தெளிமை நமக்கு வேணும். We need the clarity for that. தெளிமையை நிறைவாக ஊட்டி தருகிறார் குருநாதன். The Guru give us that clarity in full. குரு பிரம்மா வெள்ளையாக இருப்பார். The Guru Brahma, it's in the white in color. பிரம்மத்துக்கு என்ன வரணும்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? வெள்ளைன்னு தான் சொல்லலாம். If somebody asks what is the color of Brahman, you can only say it's white. பிரம்மத்துக்கு யாரும் பெயிண்ட் பண்ண முடியாது. No one can attach any color to Brahman. உடம்புக்கு தானே மேக்கப் போடலாம். You can only put makeup for your body. உயிருக்கு மேக்கப் போட முடியுமா? No one can put makeup for the life which is within the body. அப்படி உயிரை உடம்புல இருந்து பறிச்சு எடுத்துட்டு கொஞ்சம் மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டு உள்ள வச்சுக்க முடியுமா? Can we remove the life from the body and put the makeup? Can we put it back? The answer is no. அந்த பிரம்மத்தோட அந்த அழகு தான் தெளிமை. The beauty of that supreme truth, beauty of that Brahman is clarity. அந்த தெளிமைக்கு தான் ஞானம் என்று சொல்லுவது. That another way to describe that clarity is wisdom. அந்த ஞானம் தான் தெளிமை.
That wisdom again is the clarity. தான் குருநாதன் நம்மளுக்கு பிரம்மஸ்வரூபத்தில் இருந்து ஞானத்தை ஒட்டி கொடுக்கிறார். That is the reason a guru always in the form of Brahma and giving us wisdom. அந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டால் வாழ்க்கை எப்பவுமே தூய்மையாக இருக்கும். If we have that wisdom, our life will be always pure. எந்த ஒரு தீமையானதோடும் நமக்கு உறவுகள் வராது. நம்மளை தேடி நம்மளோடு உறவு கொண்டாட வந்தாலும் கூட அதை ஜெயிச்சு நம்ம தூய்மையோடு வாழ்வதுண்டு. With that wisdom, we can definitely say no negative thing will come and attach to us. And also, if anything coming to us, then we have it won't attack us. அப்போ அந்த தூய்மையான நிலைமையில் நம்ம எப்போவுமே இருக்கணும். Therefore, we must always lead the life in that pure state. எந்த ஒரு குழப்பத்துக்குள்ளேயும் போயிட்டு நம்மளோட வாழ்க்கை ஒரு காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நரியும் புலியும் எல்லாம் வாழ்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. Unnecessarily we not seek confusion and to trouble with our life. காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நரியும் புலியும் மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் அவங்களோட எல்லாம் குணம் தெரிந்தானே. Often we must lead the life with a clarity, and if you know, it is like Swami mentioned about the animals in the jungle, so you know the qualities and characteristics of those animals. தன்னுடைய பசியை ஆற வைப்பதற்கு பசி எடுக்கிற நேரத்தில் கண்ணுக்கு முன்னுக்கு என்ன இருக்கின்றதோ அதை பிடித்து உணவாக அருந்துவது. The animal instinct is like this. When they hungry, they won't eat, they don't think, so they will eat anything in front of them. பிடிக்கக்கூடிய அளவில் எது முன்னுக்கு இருந்தாலும் குதித்து அதை பிடித்து அதை உள்வாங்கி காம்பீரியத்தோடு வாழ்வது. The animal instinct is that when they hungry, whatever within their reach, they immediately grab it and consume it and lead the life. அப்போது அந்த மாதிரி நரியும் புலியும் மாதிரியும் ஒன்றும் நம்ம வாழ்வதில் அர்த்தமில்லை. So therefore there is no point leading the life with that animal instinct. எப்போவுமே வாழ்க்கை தூய்மையாக இருக்கணும். Our life should be always pure. அந்த தூய்மையோடு தான் நம்ம நல்ல கோவிலுக்கு போகும்போது எப்படி போகிறோம், தெளிமையோடு போகிறோம், தூய்மையோடு போகிறோம். When we visit a temple, we go with the clarity and we with the purity. உடம்பு தூய்மையாக இருக்குது, வஸ்திரங்கள் தூய்மையாக இருக்குது, கையில் இருக்கிற அத்தனையும் தூய்மையாக இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு மேலே தூய்மையாக இருக்கணும் ஒளி ஏற்றி வச்ச உள்ளம். When we visit the temple, often first we have a bath, then wash our clothes, all the material is pure. More than anything, our heart should be pure. அப்போ அந்த தூய்மையை நம்ம எப்போவுமே கடைப்பிடிக்கணும். Therefore, beloved devotees, we all must maintain that purity. சுத்த ஹிருதயம். We must have a pure heart. சுத்த சப்தம். That the voice what we speak, it should be pure. சுத்த தர்ம மனோபாவம். So we must have a pure attitude. இதெல்லாம் நமக்கு இருந்தால் போதும். All these things is sufficient for us. தண்ணியில் இருக்கிற தாமரை போல நம்ம இருந்தால் அந்த தாமரைக்குள்ளே மகாலட்சுமி நிறைவாக இருக்கும். If we lead a life like a lotus in the water, in that lotus goddess Mahalakshmi will reside. தாமரை ரொம்ப தூய்மையாக இருக்குது. The lotus is always pure. தாமரை இருக்கிற இடம் எப்படி இருக்குன்னு லக்ஷ்மி பார்க்கல, தாமரை ரொம்ப தூய்மையாக இருக்குது. Goddess Lakshmi doesn't worry about where the lotus came from. She is only focusing on the lotus. நம்ம இருக்கிற இடம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம யோசிக்க வேண்டாம். Please do not worry about your surrounding and the location. ஆனால் நம்ம தூய்மையாக இருக்கணும். But we must be pure. எல்லாத்தையும் தூய்மைப்படுத்தினதுக்கு பிறகு நம்ம தூய்மையாக இருக்கலாம்னு நினச்சா நடக்காது. நம்ம தூய்மையாக இருந்து கொண்டு நம்மளை சுற்றி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தூய்மையாக்கிறதுக்கான முயற்சி எடுத்து அது நடக்கும். Please do not worry, please do not think that you can be pure only if your surrounding become pure. That is not going to happen. But we must have an attitude to purify ourselves first, then to purify the surroundings. அந்த தூய்மை தான் குரு விஷ்ணு. That purity is Guru Vishnu. தெளிமை குரு பிரம்மா, தூய்மை குரு விஷ்ணு. The clarity from Brahma, purity from Vishnu. அப்புறம் நம்மளுக்கு தூய்மையிலிருந்து நிறைய நன்மைகள் வரும். From that purity we will achieve a lot of positive outcomes. நம்ம தெளிமையோடு இருந்து தூய்மையோடு இருந்தால் நிச்சயமாக நம்மளை தேடி நிறைய நன்மைகள் வரும்ல. Often when you have a clear mind and you are pure, often naturally all the positive outcomes will come to you. நம்மளுக்குள் நன்மை, நம்மளோடு நன்மை, நம்மளால நன்மை. So within us
is the positive, with positive, and as a result, we are receiving the positive. நம்மளுக்குள்ள நன்மை நிறைவா இருக்கணும். The positive should be incomplete within us. நம்மளோடு நன்மைகள் நிறைவா இருக்கணும். Positive should be associated with us, incomplete. நம்மளால நன்மைகள் நிறைவா நடக்கணும். Because of us, many positive outcomes should take place. அதுவே குரு தேவோ மகேஸ்வரா. That is the Guru Devo Maheshwara. குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோ மகேஸ்வரா. தெளிமையும் தூய்மையும் நன்மையும் எங்கே நிறைவாக இருக்கின்றதோ அங்கதான் குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மமாக இருக்கிறார். Where is the clarity, where is the purity, where is the positive outcome, then it's Guru Sakshat Parabrahmam. The supreme truth prevails in wherever is that. அந்த பரபிரம்மம் அங்க பிரத்யக்ஷமாகும். That supreme truth will be visible everywhere. அதுக்கு தான் பேர் ஆனந்தம். That state is called as eternal happiness. குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மம். That everything when we become a form of Parabrahma, then that lead us to eternal happiness. ஒண்ணுமே வேண்டாம், எல்லாமே இருக்கு. We have everything, we don't need anything. That a state of mind. எல்லாமே இருக்கு, ஒண்ணுமே வேண்டாம். I am completely satisfied, I am completely content, I don't need any further. அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வரணும்ல. We must reach that state. கடைசியில நம்ம அதுக்கு தான் போறோம்ல. And everyone at last will reach that state. பால் பாயசம் பக்கத்துல கொண்டு வந்தாலும் பஞ்சாமிர்தம் பக்கத்துல கொண்டு வந்தாலும் So at one state, we won't need anything, we only want that eternal happiness. அவ்வளவுதான். That what we need is a content, the containment, that I'm happy, it's a satisfaction. அங்கே இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் வேண்டாம், இங்கே இருக்கிறது மட்டும் போதும். No need any external or material things. Only the satisfied heart is more than enough. படுத்த படுக்கையும் நம்ம கூட வரப்போறதில்லை, படுக்கிறது நம்ம கூட வரப்போறதில்லை. Even the bed what we sleep or whatever even our body is not going to come with us. அதுக்குள்ள இருக்கும் ஏற்றி வச்ச ஒளியும் அந்த தூய்மையும் அந்த நன்மையும் மட்டும்தான் நம்ம கூட வரும். When we depart this world, whatever that purity and the positive things what we received during our lifetime, that will come with us. வாழும் காலத்தில் கிடைத்த அந்த தெளிமையும், வாழும் காலத்தில் கிடைத்த அந்த தூய்மையும், வாழும் காலத்தில் கிடைத்த அந்த நன்மையும் நம்மளை சுற்றி எப்போவுமே இருக்குது. எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் அந்த தெளிமையும் தூய்மையும் நன்மையும் நம்மளுக்கு கொடைப்பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம கூட நடக்கும். Irrespective of how many births you take, all those clarity you received, all those purity, all those positive outcome you received will become as a shield or protection for you how many of a birth you take. இது மூணும் கூடி ஆடும்போது வருகின்றது ஆனந்தம். When all these things come, that is clarity, purity, positive outcome, that lead to eternal happiness. தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. உலகமே அதை வணங்கி அதை வாழ்த்தும் விதத்தில் வாழத் தொடங்கும். So let's pray and lead the life. பிரம்மத்தை அடைந்தவங்களை மண்ணுக்குள்ள போட்டு மூடி வைத்ததில்லை, மலை மேலே வச்சு ஒளி ஏற்றி வச்சது உண்டு. The realized souls, people never buried them. They kept them at the top of the hill and light the lamp for them. உலகமே அவங்களை வாழ்த்துவதுண்டு, வணங்குவதுண்டு, அவங்களை வணங்கி வாழுவதுண்டு உலகம். Entire world is praise them, pray to them and lead the life by praying to them. அதுவே குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோ மகேஸ்வர, குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மம். தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. That is the Guru mantra. நம்ம குருவோட இருந்து, குரு சேவையில் இருந்து, குருவினோட வழிநடத்தலில் நம்ம வாழ்ந்தால் இந்த உலகம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுக்கு நிறைந்து வாழுவதற்கான நல்ல அனுபவங்கள் ஊட்டிக்கொண்டே இருக்கும். So if we are with the Guru, if serve Guru and lead the life with the guidance of the Guru, then the entire world will continuously offer us pleasant experiences. குரு பக்தியாலே எல்லாத்தையும் நம்ம சாதிக்க முடியும். With the devotion to Guru, you can achieve anything. குரு பக்தியாலே எதை நம்ம சாதிக்கிறோமோ அது யாராலும் அழிக்க முடியாது. அது எல்லாவித வளமைக்கும் அது ஆதாரமாகவும் இருக்கும். Whatever you achieve with the Guru devotion, nobody can't destroy that one. It will be supportive to you all along.
அதனால் நமக்கெல்லாம் குரு பக்தியில் ஒன்றும் குறையில்லை. ஆனால் குரு பக்தி எப்போவுமே ரொம்ப ரொம்ப இந்த தெளிமையான நிலைமையில் இருக்கணும். At present, beloved devotees, you all have Guru Bhakti. There's no doubt about it. But you must have it in a very clearly. You must have clarity about it. இந்த தெளிமையை அடைவதற்கு தான் நம்ம குருவோடு இருந்து வாழ்கிறோம். To seek that clarity, to achieve that clarity, only you are leading the life with the Guru. அந்த குருவோடு இருந்து வாழும்போதும் நம்மளுக்கு அந்த தெளிமையான நிலைமை இல்லை என்றால் பின்ன யாரால நமக்கு தெளிமை தர முடியும்? So if you don't have clarity while you are with the Guru, who's going to give you that clarity? ஸ்கூலில் போயிட்டு நம்ம படிக்க வேண்டிய நேரத்தில் படிப்பு கொடுக்குறவங்களிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் பின்ன நம்ம படிப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போனதுக்கப்புறமா படித்து ஜெயிக்க போகிறோம். Say, while you are as a student, and whatever the knowledge imparted to you, you must absorb it and take it. So if you fail to do that one, once you start working, are you able to restart your education? The answer is no. அப்போ வேலை நம்மளுக்கு வசதி தரும். The profession or work can offer material facilities. ஆனால் வேலை நமக்கு வாழ்க்கை தரப்போறதில்லை. But unfortunately our profession is not going to give us a life. ஆனால் குரு தருகின்ற தெளிமை நம்மளுக்கு வாழ்க்கை தரும். The clarity from Guru gives you a life. தருகின்ற தெளிமையை கொண்டு நம்ம வாழணும். With that clarity we must lead the life. அந்த தெளிமையோடு நீங்கள் எங்கே போய் இருந்தாலும் வாழ்வதற்கான வசதிகள் அங்கே கூடி வரும். With that clarity, wherever you go, you will have the facilities to lead the life. அதான் படிப்பில் ஜெயிச்சுட்டு வேலையை தேடுங்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. That's the reason often we say you complete your education, then select the appropriate profession. ஞானத்தை தேடி அடையணும். We must seek the wisdom and achieve it. பதவியோடு இருந்து வெற்றி அடையணும். With the profession, we must achieve success. அப்போ ஞானத்தை தேடி அடைந்தால்தான் பதவியோடு இருந்து வெற்றி அடையலாம். If we have the wisdom only, then we can have the position. Through that, we can achieve victory. அதனால் நம்மளெல்லாம் நல்ல ஒரு நிலைமையில் இருக்கணும். குரு பக்தி நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போவுமே பிரத்யட்சமாக இருக்கணும். அதுக்காக நம்ம தவம் இருக்கணும். Beloved devotees, we must lead the life in a good state. We must have the devotion to Guru always. For that, we must constantly pay penance. அந்த குரு சங்கல்பம் ரொம்ப பிரத்யக்ஷமாக இருக்கிற ஒரு ஆராதனையாக்கும் சபரிமலை ஆராதனா. If you take the prayer to Shabarimala, where you can see the resolve of the Guru is visible in that one. The Guru Swami. Often they have said the person who lead that one, they call it a Guru Swami. வழிநடத்துவதற்குன்னு ஒருவர் வேணும், அதான் குரு. You need one person to navigate you. வழிநடத்துவதற்குன்னு ஒருவர் இருந்தால் வெளிச்சம் இருக்கும் இடமெல்லாம் அனுபவத்தில் தெரியும். Say, if there's a person to guide or navigate you, wherever the light is there, you should be able to locate those places from your experience. குன்றத்தில் இருக்கின்ற ஒளியை அடைவதற்கு வழிநடத்துவதற்கென்று ஒருவர் இருக்கணும்ல. To reach the light on the top hill, you need a guide to take you there. அதான் குரு சுவாமியிலிருந்து தான் எல்லாமே ஆரம்பிக்கும். Everything begins from Guru Swami. குருவிலிருந்து தான் சுவாமிக்கானதெல்லாம். Everything starts from Guru to the Swami. குருவோடு இருந்து குருவின் குருவை அடையப் போகின்றோம். You are with the Guru. With that Guru, you are going to achieve the Guru's Guru. பிரம்மத்தோடு இருந்து அந்த பரபிரம்மத்தை அடையப் போகின்றோம். With the Supreme Truth, we are going to have the utmost Supreme Truth. ஞானத்தோடு இருந்து அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடையப் போகின்றோம். With wisdom, you are going to achieve the spiritual wisdom. அப்போ ஞானத்தோடு நம்ம கூடி வாழணும். அப்பதான் நமக்கு அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடையலாம். We must lead the life with wisdom. Then only we can achieve that spiritual wisdom. அறிவுக்கு ரொம்ப ஆதரவு கொடுக்கணும். We must give utmost importance to the knowledge. அந்த அறிவை கொண்டு நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறணும். With that knowledge, we need to progress in our life. அறிவை ஊட்டி கொடுத்து ஆனந்தத்தை காட்டி கொடுப்பது குரு. The Guru give us the knowledge and show us the eternal happiness. அதனால் நமக்கு எல்லாருக்கும் குருவோடு இருந்து குருவின் குருவை
உள்வாங்கணும். Therefore, we must be with the Guru and able to absorb the Guru's Guru. அதான் குருவின் குருவே ஐயப்பா. That is the reason when we say Guruvin Guruve Ayyappa. Ayyappa is the ultimate Guru. அது சாக்ஷாத் பரபிரம்மம். That is the form of Parabrahmam. அந்த பரபிரம்மத்தை தான் எல்லோரும் தேடுவதுண்டு. Everyone seeking that supreme truth. சிவபுராணத்தில் பகவான் பரமேஸ்வரனிடம் ஒரு கேள்வி உண்டு. பரமேஸ்வரா, நீங்களே சர்வம், நீங்கள் யாரை தியானம் செய்கிறீர்கள் என்று. In the Shiva Purana, there's a story that somebody asked a question. Lord Parameshwara, you are the form of everything. Aiming whom you are meditating. நம்மளெல்லாம் அக்ரதாம் சிவரூபாயான்னு தான் சொல்கிறோம்ல. We are saying every form is Lord Shiva. அந்த பரமேஸ்வரனே தியானத்தில் இருக்கிறார். When that Lord Parameshwara in meditative state, அப்போ எந்த சங்கல்பத்தில் தியானத்தில் இருக்கிறோம்? what resolve he is meditating? நம்மளெல்லாம் தியானத்தில் இருக்கும்போது ஒரு சங்கல்பத்தோடு தானே இருக்கிறோம். When we meditate, we all have a resolve. அப்போ பகவானும் தியானத்தில் இருக்கிறார். அப்போ எந்த சங்கல்பத்தில் இருக்கிறார்? When Lord Parameshwara in meditative state, with what resolve he is doing that one? எல்லா சங்கல்பமும் பகவான் தான். அப்புறம் பகவானுக்கு மேல இன்னொரு சங்கல்பம் இருக்கா? All the resolve is the God. Is there any more resolve above that? அதான் குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோ மகேஸ்வரக, குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மம். So that is everything, even the Guru is the ultimate truth. அந்த பரபிரம்மத்தை தான் யாம் சேவிச்சு கொண்டிருக்கின்றேன். We all are praying to that ultimate truth. அந்த பரபிரம்மத்தை தான் அடைகின்றேன். We are reaching that ultimate truth. அப்போ பரமசிவனே அப்படி சொல்லும்போது நம்மளெல்லாம் அதுக்கு மேலே சொல்லணும்ல. When Lord Parameshwaran says that one, we must say above that. எதெல்லாம் நம்ம சாதிச்சாலும் அதுக்கு மேலே இன்னொன்று சாதிக்க வேண்டியிருக்கு. Whatever we achieved, whatever we do, above everything, there's something. This one thing. அதை சாதிக்கணும். We must achieve that one. அதுக்கு தான் நம்ம சொல்லுவோம்ல, பிரம்மலயம். That is called Brahmalayam. Brahmalayam means you become part, you merge yourself with that Brahman. அங்கே ரூபமில்லை, பாவமில்லை, ஸ்வரமில்லை, ஒன்றுமில்லை, சூன்யம். In that state, there's no form, there's no attitude, there's no voice. It's a complete tranquil state. அங்கே அன்கான்ஷியஸும் இல்லை, கான்ஷியஸும் இல்லை. In that state, there's no conscious or unconscious. இது ரெண்டும் தானே குழப்பம். That is actually the confusion comes between the awareness and unawareness. இந்த உலக வாழ்வில் எப்படின்னா ஒரு ஆஃப் வே கான்ஷியஸோடு இருக்கிறோம், ஒரு ஆஃப் வே அன்கான்ஷியஸோடு இருக்கிறோம். Our current modern life is like we are conscious half time, unconscious another half a time. இதே வாழ்க்கையில் பெரிய குழப்பம் இருக்கு. This itself is creating more confusion. ஒரு மனம் சொல்லும் சரி, ஒரு மனம் சொல்லும் சரி இல்லை. At times, part of our mind says, okay, it's okay, and another time it says, no, it's not okay. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் ஓகே. At times when they all together come, they say it's okay. இதே வார்த்தையில் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம். So our life is continuing to progress based on these words. ஓகேன்னு அப்படி இறுக்கமாக சொல்ல மாட்டோம், இட்ஸ் ஓகே. They won't give a definite answer, they give a wavering answer. இதான் குழப்பம். That is the reason for the confusion. அப்போ நமக்கு இதெல்லாம் ஜெயிக்கணும் உண்மையா. We must overcome these things. இதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது. There's one thing above everything. அதுக்கு தான் நம்மளெல்லாம் சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா. That is the reason we surrender to Lord Ayyappa. இந்த மந்திரத்தோட தத்துவம் அது. That is the philosophy of that mantra. தத்துவமசி, அந்த பரபிரம்மத்தோடு நம்மளெல்லாம் கூடி இருக்கணும். We must lead the life with that supreme truth. எல்லாம் ஒன்றுன்னு நம்ம உணரணும். We must realize everything is one. இந்த மாம்சமும் இந்த மண்ணும் சமம். The body and the earth both are same. மாம்சத்தையும் மண்ணை நம்ம பிரித்து பார்க்கக்கூடாது. We can't separate our body and the earth. அப்படி இருந்தால் தான் இந்த மாம்சமும் மண்ணும் ஒன்று கூடி நம்மளெல்லாம் மலை மேலே இருக்கலாம். Then only, if we realize that only, at one day our body and the earth come together, we can lead the life on the hill. மெய்யும் மண்ணும் ரெண்டுன்னு பிரித்து பார்க்க வேண்டாம். Please do not separate your body and the earth. மெய்யோடு மண்ணு, மண்ணோடு மெய். The body with the earth, earth with the body. மண்ணும் மெய்யும் கூடி ஆடுவது. When body and the earth come together, பரபிரம்மம்.
That is the supreme truth. இப்போ നമ്മൾ அந்த ஒரு உணர்வோடு நம்ம இருக்கணும். இப்போ We must always lead the life with that realization. நம்ம மேக்சிமம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் மேலே என்ன இருக்கோ அதை உணரணும். Maximum, we must make an effort to realize above what is there, what is above everything. உடனே இதெல்லாம் நடக்காது, உடனே நடக்கணும்னு நினைக்கவும் கூடாது. It won't happen immediately, and please do not think it's going to happen immediately. பல காலத்தினுடைய முயற்சிகள் தேவைப்படும். You must make lot of effort, and it may take some time to achieve these things. ஒரு நொடி அளவில் உண்ணம் இது எதுவும் சாதிக்க முடியாது. Nothing is going to happen within a second. சப்பாத்தி சுடுற மாதிரி தான். It is not like making chapati. ஒரு நொடி நேரத்தில் சப்பாத்தி சுட முடியுமா? Can you make a chapati within a second? அந்த மாவிலேயே நம்ம எவ்வளோ வேலை செய்யணும். So you must prepare the flour for. It takes some time to do that one. அந்த கோதம்பு எடுத்துட்டு மாவு ஆக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ வேலை செய்யணும். Even to take the grind and make it to flour, you know the amount of process involved in that one. கோதம்பு எடுத்து கோதம்பு அரைச்சு You take the raw grind, then you grind the grain. அரைச்சு எடுத்த மாவை போட்டு எத்தனை வேலை செய்யணும். Then after that, with the flour, you add water and knead and make it in such a way that you can make chapati. மாவும் ரொம்ப கஷ்டப்படணும், மாவு குழைக்கிறவனும் ரொம்ப கஷ்டப்படணும். The flour also must go through a lot of hardship. The person who making that chapati also must go through a lot of hardship. இப்படியெல்லாம் பாகமாக்கி ஒரு மயமாக்கி அதில் உருட்டி எடுத்து பருத்தி எடுத்து You need to put lot of effort to bring that dough in a conducive form to make a tasty chapati. அந்த சப்பாத்தின்னு ஒரு பேரில் அது வரணும்னா அதை எவ்வளோ வேலை செய்யணும். See, to make that, to get the name of chapati, imagine the process it has to undergo. அந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் சேர்ந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படணும். So same way, look at this, the Jivatma and Paramatma must work together and go through all these hardships அந்த பிரம்மத்தை அடையணும்னா to reach that supreme truth. அதான் சப்பாத்தி சொன்னேன். So that is the example of our beloved Sadhguru say, making chapati. ஆனால் கோதம்பு நல்லா கையில் கிடைக்கணும், அப்போ தான் சப்பாத்தி ஆகும். But we need to have we need to have the flour, the ingredient to make the chapati. இல்லாட்டினா அது வேறு ஏதாவது சப்பாத்தி ஆகும். So then it won't come as chapati. அதனால் நம்மளெல்லாம் வாழ்க்கையில் கஷ்டப்படணும். We must undergo challenges in our life. கஷ்டப்படாமல் ஒன்றும் நடக்காது. Without challenges, nothing will happen. ஒரு நொடி நேரத்தில் ஒன்றும் நடக்காது. Nothing will happen immediately. கொஞ்சம் நம்ம உள்ளத்தை உருக்கி உருவத்தை வருத்தி At time we must melt our heart and put through our body to hardships. வெயிலை கொண்டு வேர்ப்பை கொட்டி. So sometimes we walk in the hot sun and shed sweat a lot. வெயிலை கொள்ளும்போது வேர்ப்பை கொட்டும்ல. When we are in the hot sun, you sweat a lot. அப்புறம் மலையை சுற்றி கொண்டு படி ஏறிக்கொண்டு and then you rotate the hill and then you start to climb through the steps. அப்புறம் ஒளியை கண்டு ஒளியை கொண்டு then finally you see the light and you absorb the light. இந்த ஆனந்தத்தை அடையணும்ல. then you reach that eternal happiness. என்ன வேலை இருக்கு. there are lot of tasks to be performed. கும்பிட்ட உடனே கேட்கறதெல்லாம் கிடைக்கலன்னு சொல்லி கவலைப்படுறதுல அர்த்தம் இல்லை. Please do not worry, and it's meaningless. Just because of I prayed, I want everything. கேட்கறதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்காக கும்பிடாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது. So if you want everything what you need, then please do not pray. கிடைச்சதுக்கு நன்றி சொல்லும் விதம் கும்பிட்டா நல்லது. Our prayer should be in such a way to offer our gratitude and thanks to so far what we received. கிடைச்சதுக்கு மதிப்பு மரியாதையும் கொடுத்து கிடைச்சதுக்கு காரணம் யாரோ அவரை உணர்ந்து அவரை வணங்கி வாழ்த்தி கொண்டிருந்தால் கிடைக்க வேண்டியதெல்லாம் கேட்க வேண்டியதில்லை. அதெல்லாம் கிடைக்க வேண்டிய நேரத்தில் கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். அது கிடைக்கும்போது நமக்கு தெரியும் கும்பிடுறவர் எதை நோக்கி நம்ம கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அவன் அருளால் அவன் தாழ் வணங்கி. So whatever we receive so far, we must be grateful to that one. Also grateful to the person who offered that one. So if we are content with that one, naturally whatever we want to receive in future, it will come at the appropriate time, and then we realize even everything happened because of His grace. நல்ல நன்றி சொல்லுவோம். Let's say our gratitude and offer our thanks. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 நிமிஷம்
கொஞ்சம் கான்ஷியஸ் அன்கான்ஷியஸ் ஒன்றும் இல்லாமல் அப்படியே இருந்து பாருங்க. At least for 10 minutes a day, be seated in a place, have a clear mind and see what's happening. நல்லதும் நினைக்க தேவையில்லை, கெட்டதும் நினைக்க தேவை. Do not think about positive or do not think about negative. Just as a empty, a tranquil mind. இப்போ நம்ம நல்ல தூக்கத்தில் இருக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கே சத்ரு இல்லை, மித்ரவும் இல்லை. So in your deep sleep, you have no friends and no enemies. விசேஷமும் இல்லை, விரோதியும் இல்லை. There's no enmity or that state. அந்த நிலையில் நம்ம இருக்கணும். We must always lead the life in that state. அப்படி இருக்கிறப்ப தானே நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்னப் ஆகிறோம். In that state only, we are reinventing ourselves or re-energizing ourselves. அப்போது ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிற நேரத்தில் கொஞ்சம் நம்ம நல்லா தூங்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த டயர்ட்னஸ் எல்லாம் போய் நமக்கு ஒரு ரிஃப்ரெஷ்னஸ் வரும். When we are really tired, if we had a nap, then obviously when we get up, we will be refreshed and re-energized. ஏன் தெரியுமா? மைண்டு நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். Because we completely switched off our mind. போதும். That is more than enough. அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்க முடிஞ்சால் ஓகே. If we can be on that state, that is a tranquil mind state without positive or negative thoughts, if we can adapt that one for 10 minutes, that's more than enough. அப்போ சப்பாத்தி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். Then the chapati will be really tasty. ஓகே, இப்போதைக்கு கொஞ்சம் நேரம் 10 நிமிஷம் ஒன்றும் முடியல, நான் ஒரு நிமிஷமாவது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். I know for all of you the 10 minutes is a bit challenging. So at least try 1 minute. இந்த கலியுகத்தில் எப்படின்னா தூக்கத்தில் கூட கோட்டை கட்டுறாங்க. Even this Kali Yuga, even people are building castle even while they were sleeping. தூக்கத்தில் கூட கோட்டை கட்டிகிட்டு இருக்கிறோம். Many people have imagination. அப்போது அந்த கட்டுற கோட்டைக்கு யாராவது தடை வந்தால் தூக்கத்திலே சண்டை பிடிக்கிறாங்க, பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள மிதிச்சு கீழே போடுறாங்க. Say while they were building castle, when they were sleeping, if there's any disruption, they are going to fight with the person who next to them. சிலவங்களெல்லாம் தூக்கத்துலலாம் கத்துறாங்க. There are some people are screaming while they were sleeping. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கூட எல்லாம் சண்டை பிடிப்பாங்க. They're fighting with the people who are sleeping next to them. அப்புறம் எழும்பி வெளியில் வந்தால் தான் தெரியும், ஐயோ நான் அப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டேன் நான். Then one day wake up from the sleep only they realize their mistake. என்ன தெரியுமா? இந்த பகலில் நடக்கிறதெல்லாம் தூக்கி தலையில் வச்சு 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 வெளிச்சத்தில் நடக்கிறதெல்லாம் அப்படியே தூக்கி தூக்கி தலையில் வச்சு 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 இருட்டுக்குள்ளே போகும்போது அதே தலைக்குள்ளே பாரமாக தெரியுது நமக்கு. Because your mind is constantly engaged. What happened during the daytime? You couldn't completely switched off. When you sleep also, you're virtually living the daytime. நமக்கெல்லாம் சரியான தூக்கம் கிடைக்கணும். We need a right amount of sleep. தூக்கத்தை குழப்பறது எதையும் தலையில் தூக்கி வைக்க வேண்டாம். Please do not keep anything on your head which is going to disturb your sleep pattern. அந்த பரபிரம்மத்தோடு கூடி வாழும் ஒரு நேரமாக்கும் அது. During the time when we sleep, we leading the life with that supreme truth, that Parabrahma. எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு அந்த பிரம்மத்தோடு லயமாக இருக்கிறோம். At that time, when we sleep, we forget about everything, give up everything, we merged with that supreme truth. அப்போ நம்மளோட புத்துணர்வோடு கூடி வருகின்றோம். When we get up, we are re-energized and ready for action. அப்போ நம்மளோட ஒர்க் எல்லாம் ரொம்ப ப்ராப்பராக இருக்கும். Then all our work will be proper. மனோ, புத்தி, சரீரம் இதெல்லாம் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னா நம்ம ரொம்ப கனெக்டடாக இருக்கணும் பிரம்மத்தோடு. Our mind, body, attitude, if we want everything to be perfect, we must have a close connection with that supreme truth. அதனால தான் பகவான் நமக்கு தூங்குறதுக்குன்னு ஒரு நேரத்தை கொடுத்துருக்கிறார். That is the reason God allocated a time for us to sleep. கோவில் மூடிக்கிட்டு கோவிலில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் வெளியில் துரத்திட்டு கோவிலும் சாமி மட்டும் இருக்கிற ஒரு நேரம் இருக்குல்ல. There's a time when the temples are closed and all the people who associate, all the people who work in the temple, they also left. There's only temple and the deity. பார்த்தீங்களா? செக்யூரிட்டி கூட வெளியே தான் நிற்கும். Even the temple security has to stay outside. கர்ப்பகிரகத்துக்குள்ள எந்த செக்யூரிட்டிக்கு அலோடு கிடையாது. Nobody allowed to go inside the Sanctum Sanctorum at that time. அப்படி இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில். We must lead the life like that. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் தூக்கி தலையில் வச்சுக்கிட்டு
என்னத்தை சாதிக்க போகிறோம்? What are we going to achieve unnecessarily worrying everything, dragging all the problem onto us? நம்ம சாதிச்சு வச்சது ஏதாவது நமக்கு கூட பிடிக்க போகிறோமா? Whatever we achieve, which is going to protect us? கொஞ்சம் நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்தவனே இறுக்கி பிடிச்சி இருக்கணும். For time being, just give up everything. Just grab the person who offered everything to us. அதுக்காக நம்ம தவம் செய்வோம். Let's perform our duties for that. இப்போது ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அஷ்டோத்திர மகாமந்திர சேவை செய்வோம். Now we are going to chant 108 names of Goddess Bhuvaneshwari, சுப்பிரமணிய அஷ்டோத்திர சேவை செய்வோம். followed by 108 names of Lord Subramania. ஒரு புது வருஷம் ஆரம்பமாயிருக்கு. A new year just began. இன்னைக்கு புது வருஷம் ஆரம்பித்து 2வது நாள். Today is the second day on this new year. நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த புது வருஷத்தில் ரொம்ப இந்த ஆன்மீக பயணத்தில் ஆழமாக இருப்போம். Let's have a deep-rooted spiritual journey on this new year. ஆன்மா அந்தராத்மாவோடு கூடி அந்த ஆனந்தத்தை அடையும் நிலை நம்ம உருவாக்குவோம். Let's create a situation, ourself and inner self come together and to lead a state that we can enjoy that eternal happiness. அதுக்கான மாவை குழைச்சு தொடங்குவோம். Let's start with the dough. சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதியே ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಿಗೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಬಾಲಾಂಬಿಗಾಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಬಾಲಭದ್ರಾಯೇ ನಮಃ. ಓಂ തിരുമാന്ധാം കുന്നിലമ്മേ ശ്രീ മയിലാടും കുന്നിലമ്മേ ശ്രീ നൈനാദീവ് നാഗഭൂഷണി ശ്രീ ഭുവനേശ്വരി ദേവിയേ നമഃ. ആദിപരാശക്തിയേ അഖിലാണ്ടേശ്വരിയേ അന്നപൂർണേശ്വരിയേ ഓം പരാശക്തിയേ നമഃ. ഓം ഹ്രീം ഭുവനേശ്വര്യേ നമഃ. ഓം ഏകാരൂപായേ നമഃ. ഓം ഭവായേ നമഃ. ഓം സർവമംഗളായേ നമഃ. ഓം അഷ്ടൈശ്വര്യപ്രദായിന്യേ നമഃ. ഓം അംബികാപുരവാസിന്യേ നമഃ. ഓം സുബ്രഹ്മണ്യഹൃദയായേ നമഃ. യോഗിദ്യായായേ നമഃ. ഓം മുനിസംസേവ്യായേ നമഃ. ഓം വേദാന്തലക്ഷണായ നമഃ. ഓം നവാർണമനുസ്തുതായ നമഃ. ഓം വാഗ്ബീജസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം കാമബീജഹൃദയായ നമഃ. ഓം ബിന്ദുനാഥസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ഷോഡശപത്രനിലയായ നമഃ. ഓം ത്രികോണമധ്യനിലയായ നമഃ. ഓം വൃതത്രയസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം മംഗളേശജനന്യേ നമഃ. ഓം സനകാദിമുനിസ്തുതായ നമഃ. ഓം ശാന്തിസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ചിദംബരശരീരിണ്യേ നമഃ. ഓം വൈദ്യനാഥഗൃഹിണ്യേ നമഃ. ഓം ഏകാംബരശരീരിണ്യേ നമഃ. ഓം കമലാലയവാസിന്യേ നമഃ. ഓം പാണ്ഡ്യരാജസ്തുതായ നമഃ. ഓം മാർക്കണ്ഡേയവരപ്രദായ നമഃ. ഓം പുണ്ഡരീകപുരാധീശായ നമഃ. ഓം ബിൽവവനപ്രിയായ നമഃ. ഓം ശിവതാണ്ഡവസാക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ശിവപ്രസാദസമ്പന്നായ നമഃ. ഓം ശിവശൈലകുമാരികായ നമഃ. ഓം ശിവാനന്ദരസവർണായ നമഃ.